바스켓 뚜껑 부분이 304 스텐이라 위생적이며 좀 더 세척하기도 쉽고 당근을 썰었더니 플라스틱 채칼을 색도 배웠어요. 또 채칼 쓸 때 바닥에서 이렇게 밀리면 그럴 때 바닥에 실리콘 매트를 깔아주면 매트가 조리대에 착 붙어서 밀리지 않게 꽉 잡아주니까 좀 더 안정적인 자세로 안전하게 썰 수 있어요. 1.5리터 용량이라 당근도 꽤 많이 들어가요. Love like this would leave me in pieces. Oh, Emily. Oh, but Emily, you are the part of me I feel. Love like ours would last, I never knew. Love could pass, tomorrow comes, and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic start for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. You will kill me. 영양간식 전자레인지 고구마찜 만들어요. 고구마 전분기 빼려고 통에 미리 물을 좀 담아놨어요. 고구마가 자꾸 생겨서 그런지 모양도 안 이쁘게 나왔어요. 물 배출구가 있어 물은 바로 버릴 수 있어요. My mother's eyes as I'm staying close to the mirror. 물기 완전 제거해주고 앞뒤 올리브오일과 소금, 후추 톡톡 뿌려서 전자레인지에 7분 30초 정도 돌려주면 고구마찜 완성이에요. On my heart as her, she was a believer. Sometimes I can feel 배즙 만들려고 강판으로 갈아줬어요. 바로 갈아 고기 재울 때나 요리할 때 사용하면 좋아요. time changes. 배즙을 냉동실에 넣어두고 불고기나 갈비찜, 냉면 뉴스 만들 때 설탕 대신 사용하면 좋더라고요. Changes every heart, and any heart can change you.
먹어볼래? thank you. 와, 꿀맛이다. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers.